All right, we will go ahead and get started. Iga, congratulations back into the Roland Garros final for the third time. Can you just give us your thoughts on your performance today? No, I'm just pretty happy to be in the final again. It was a tough match, and especially second set, like every point counted, and it was stressful in some moments. So I'm happy that I was really solid, and I was able to close it in the tiebreaker. It wasn't easy, and Beatriz really played well. So I'm just happy. English questions, please. Yes, sir. Hello, Iga. You showed some rare signs of frustrations on court today. What was your frustration about? Something specific, or was just the general, turn that the match was taking after a set? Well, you showed some signs of frustration on court. So what kind of? Can you describe? Yeah, sort of yelling and looking, like, I don't know. Is it different than most of the matches? I thought it was, yeah. Okay, for me it was pretty much the same. Obviously, like, it's not easy to play such a tight match, so I can't really comment because I felt, the same as usual. I actually felt kind of more focused because I know that the crowd was loud, and I tried to just kind of keep my focus, inside. But, yeah. Question over here. Hi, yeah, congrats. Thank you. It was the first time you played against her. She beat you the first time, so it was a tough match today. What makes her difficult to play for you? Well, for sure, she's really using the fact that she's a lefty, and she's really using her spin on the serve, and it's just tactically, a little bit different. You always have to kind of adjust and switch. Most of the things that you do on court because she's a lefty, but I don't know. Like, I just knew that I can really use my power on clay and even make it physical if I need to. So I had a lot of confidence in myself today. So that's all. You haven't played Carolina, I think, since 2019. Yeah. Have you watched her much since then? And what is it like to play a player like that versus players like Arena and Rybakina, who you've been playing a lot lately on these big stages? I still feel like I know Carolina's game anyway, so because I played many practices with her since 2019, and I also watch her actually more than most of the players. Just a coincidence, but it happened, and I really like her game, honestly. I really respect her, and I feel like pretty a player who can do anything, She has great touch. She can also speed up the game. She plays with that kind of, freedom in her movements, and she has a great technique. So I watched her matches, and I feel like I know her game pretty well. But obviously, on matches it's a little bit different, and I'll be ready no matter what. Good evening. I was curious about how you managed your time before your own semi-final, because the previous match was very long, was a big upset, had an incredible scenario at the end. Do you authorize yourself to look at it, enjoy it, or do you have to separate completely your own focus compared to what's happening on the court? Well, I think just imagining how they felt in terms of all these ups and downs they had in that match, and it wasn't, I would say, enjoyable. It was more like I could kind of feel what they were feeling, So I tried to just be focused on myself, but obviously I had to look at the score to know where to warm up. And it's always more smooth and more comfortable when the match before you is going, quicker and kind of one way, so you know what's going to happen. But they are both fighters, so they fought till the end, and that's why the score was, sometimes one way, and then it was even. So I wasn't like watching to see much. I was just watching to know the score. Hi, Iga. Congratulations. Thank you. Iga, obviously, your third final in 4 years. I know you love this tournament. I know you love the clay. We know your abilities here, but I'm curious for you. Growing up watching Rafa win all those titles here,
given how comfortable you are here, did you ever tell yourself or imagine, or do you motivate yourself by saying, I too want to have like an Iga dynasty here? You know, do you want to keep coming here every year and doing this? Well, I wouldn't say that kind of motivation is my style, you know. I'm more of a person who just try to do her best every day and hope for the best. But no, like Rafa, what he did and what he's still doing, you know, it's pretty amazing. And I never kind of knew that it's going to be possible for me, so it was totally out of my reach, if I can say that. And, you know, still he played so well so many years. I don't know if it's going to be possible for me, but I just try to keep it, you know, keep it cool year by year and just do everything step by step. So I wasn't really thinking that. Hi, congratulations. Thank you. I think in Doha, you said that after the Australia Open this year, you tried to figure out what went wrong in Australia's season. And I think you said that you put too much pressure on yourself. You expect yourself to win like every matches. So you tried to change that kind of a mindset. And then now you made this huge, you know, of course, not dominating, but you didn't lose the set. So any differences in terms of like a mindset or preparation of the mentality? I wouldn't say in Australia I was in a good place. So since then I made a progress and kind of I switched my mindset to kind of be more efficient and calm and not overanalyze everything, you know, and not overanalyze my situation. So I would say I'm just in a different place, so it's pretty hard for me to compare, and I'm pretty happy that I don't have to like deal with so much stuff that I dealt with in Australia. And obviously it's still, you know, a lot of pressure and it's not easy, but also on clay I feel like I have you know, more weapons than on faster hard court, and I'm trying to use that confidence and that feeling of being, you know, comfortable on that surface to just kind of focus on that a little bit more and play better because of that. Iga, you're playing at a really high level right now. How much hard work does it take to make the tennis you're playing look so easy? Well, all these years, you know, so a lot of hard work. And besides, you know, only like physical hard work, also like I would say sometimes good decisions and being able to kind of stay in terms of the focus and discipline. Yeah. Yeah. Iga, congrats. Thank you. Going back to that 2019 match in Prague, you were both ranked around 100. You were a qualifier. She was a wild card. Now Pretty funny. Now this is the Roland Garros final. Do you remember much about that match, that day, how that match went the way it did? I remember a lot, actually, because it was one of my first WTA tournaments, and I had to play last match of qualification and my first round against Carolina the same day because it was raining days before, and it was my first second tournament with Daria. So it was like, it was much different, you know. I felt like a rookie and I didn't know if I should be in that place or not, you know. But I remember she played really well. I was a 3-setter, pretty tight. And I remember a lot, actually. That's pretty funny. And I remember Daria did that weird coaching, because coaching was allowed for anybody who like enters the court, and I didn't have I wasn't with my coach on this tournament, so she did that weird coaching where I said a lot of stuff. It didn't really make sense, but she was just calming me down, and right now I look at it and it's really funny. But back then I was really stressed and like exhausted from this match that I had to play earlier in the day. So yeah, I'm happy that I'm better a little bit now. Yeah. Iga, you mentioned that Carolina is someone who you enjoy watching and that you like her game.
I'm curious, does it make a difference to you when you're playing or preparing for a match mentally if you're facing someone you admire rather than just any other player? Well, I don't like having all these kind of negative emotions when I enter a match against somebody I may not like as much as other players, you know. So I would say it's a little bit easier because I don't like this like negative motivation, you know. I just like to kind of be open to a challenge, and that's what I feel before a match with Carolina. Yeah. Hi, Iga. I'm guessing that you consider yourself a much better player than you were before your first Grand Slam final when you played here 3 years ago. First of all, is that right? And if so, what would you say is the greatest area of improvement you see in yourself from that version to now? Oh my God. Yes, for sure. I feel like I'm a better player. And the improvement is, I feel like it's everywhere. So I can't really say everywhere, like tennis-wise, mentally, tactically, physically, just having the experience, everything. So yeah, my whole life basically. All right, we'll stop it there for English and switch to Polish. Thank you, guys. Iga, wielkie brawa za zwycięstwo, dobra robota, chciałoby się powiedzieć. Chciałem zapytać, bo nie uciekniemy od porównań, ale powiedz, czy ten kort Filipa Chatrier to jest takie miejsce, bo ty wychodzisz ciągle z opresji, że masz taką pewność siebie że zawsze sobie poradzisz. I jakbyś była tak miła przy okazji, powiedz, bo to wymarzony finał, bo będziesz walczyć z tenisistką, która gra inaczej niż inne twoje rywalki. Tak, po prostu, co inaczej, no na pewno lubi zmieniać rytm, mam wrażenie, i po prostu właśnie jest taką zawodniczką, która umie wszystko, mam wrażenie, i być dobra w defensie, i atakować, i na siatce, więc na pewno będzie to duży challenge i po prostu dam z siebie wszystko, niezależnie od tego, jak ona zagra, ale też taktycznie właśnie jeszcze będę się przygotowywać jutro z trenerem, więc zobaczymy. Iga, taka szybka zagadka. Czy ty pamiętasz, ile setów przegrałaś na Roland Garros grając w dorosłym tenisie? Ale to nie jest pytanie, a pytanie jest o to, czy dzisiaj ci przeszkadzało to, że twoja rywalka była leworęczna. Mówiłaś o tym troszkę, ale były takie momenty, że wydawało się, jakby ci to sprawiało pewien kłopot. To najpierw pamiętasz, ile setów, a potem o Haddad. Nie pamiętam ile setów, nie jestem dobra generalnie w statystyki, właściwie to nawet nie pamiętam, co się wydarzyło tydzień temu czasami, więc nie pamiętam. A jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to na pewno po prostu ona bardzo dobrze to wykorzystywała i to nie jest tak, że jakby sprawia mi to kłopot, tylko jak gra się większość meczów z praworęcznymi, to później trochę więcej czasu zajmuje przestawienie się na tą rotację lewej ręki, ale jakby nie wydaje mi się, żebym zrobiła dużo błędów przez to. Raczej po prostu musiałam więcej się skoncentrować na tym. No i myślę, że jakby po prostu sprawiało mi to dzisiaj większy kłopot, to bym po prostu przegrała ten mecz, więc wciąż myślę, że sobie bardzo dobrze poradziłam i też te uciekające serwisy do backhandu, właściwie większość returnów trafiałam, więc jestem zadowolona bardzo. Przegrałaś 6, bo to Okej. Spoko. Cześć Iga, gratulacje. Ode mnie takie szybkie pytanie o piłki, bo na początku tego turnieju szczególnie mężczyźni, więc ciekawy jestem twojego zdania. No tam mieli obiekcje względem tych piłek i chciałbym się ciebie zapytać, jak twoim zdaniem, jak tobie się po prostu nimi tutaj gra? No szczerze mówiąc, na początku nie za bardzo wiedziałam, o co chodzi z tymi piłkami. Nie do końca czułam to, co inni. Faktycznie one łapią dużo mączki i robią się cięższe po kilku gemach, ale to też zależy od tego, jaki jest kort, mam wrażenie, bo jak jest bardziej sucho, to skaczą wysoko, ta mączka się aż tak bardzo nie klei do tych piłek. Jak jest bardziej mokro i chociażby zaczynamy na przykład kolejnego seta i kort jest podlany, to leci trochę szybciej i właśnie te piłki potrafią się zrobić takie od razu brudne i cięższe, ale no nie wiem, piłki jak piłki, no po prostu trzeba się dostosować i nie wiem, czy
czy lubię to, czy nie, bo ciężko mi porównać też do tego, jak się czułam w zeszłym roku, bo też już nie pamiętam za bardzo, ale chyba jestem w finale, więc jest spoko. Cześć, gratulacje, fantastyczny sukces. No właśnie, to są niesamowite sukcesy, patrząc z perspektywy polskiego tenisa. I chciałem cię zapytać, jak wychowanie, treningi w Polsce i początkowy rozwój kariery, jak to w ogóle wpłynęło na twoją karierę? To znaczy, no to jest całe moje życie, więc ciężko mi ocenić jakby jak wpłynęło. Na pewno to nie było tak, że było łatwo. Większość trudów wziął mój tata na swoje barki i sprawił, że mogłam się rozwijać niezależnie od tego, jakie były problemy dookoła, ale no, prawda jest taka, że nie mamy jakiegoś takiego systemu w Polsce, gdzie, nie wiem, ktoś by pokazał nam, jaką drogą iść, więc właściwie tata musiał sam odkryć i sam to wszystko zrobić. No i mam ogromne szczęście do tego, że trafiłam po prostu na dobrych ludzi, którzy akurat w danym momencie dali mi po prostu takie rzeczy, jakich potrzebowałam i niezależnie od tego, czy te współprace się kończyły, czy nadal trwają, to jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, z którymi pracowałam, bo po prostu mam wrażenie, że większość po prostu ludzi, z którymi się spotkałam, to były mega osoby, które dużo wniosły akurat takiej wiedzy, której potrzebowałam w danym momencie, albo takiego wsparcia, jakiego potrzebowałam i myślę, że to jest po prostu moje ogromne szczęście, że moja droga się tak potoczyła, że trafiłam na tych ludzi. No ale tak ogólnie to no to po prostu mój tata zawsze, jak byłam młodsza, jakoś to spinało wszystko i no i gdyby nie on, to w ogóle już dawno bym nie grała w tenisa. I w ogóle bym nie zaczęła, więc w ogóle by mnie nie było na świecie. No. Iga, chciałem cię zapytać też jeszcze o twoją pamięć, bo świetnie pamiętałaś ten turniej z Pragi z 2019 roku. Jak policzyłem, rozegrałaś już na turze ponad 200 meczów, nie licząc nawet kwalifikacji. Czy większość turniejów, które rozegrałaś przez te ostatnie lata, jesteś w stanie tak dobrze odtworzyć, czy są też jakieś, które ci błyskawicznie wręcz wylatują z pamięci? No myślę, że jakbym się głębiej zastanowiła, to jeszcze tych moich lat na turze było tak mało, że myślę, że mogłabym sobie odtworzyć, ale faktycznie ten turniej z Pragi pamiętam, bo właśnie bo pojechałam właśnie bez trenera, z tatą i z Darią i grałam 2 mecze jednego dnia, co było wyjątkową sytuacją. Musiałam przebijać się przez kwalifikacje i jeszcze to był taki moment, że po prostu nie do końca byłam w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał, albo nie wiedziałam do końca, czy jestem w dobrym miejscu po prostu i właśnie to był pierwszy taki turniej, gdzie popracowałam trochę bardziej z Darią nad takimi rzeczami, które są potrzebne na korcie i to było dla mnie takie olśnienie. Iga, wielkie gratulacje. Jedna z kibicek przed chwilą powiedziała, że dwukrotnie doprowadziłeś ją do stanu zawałowego, ale że jest szczęśliwa za to i że to zaszczyt osiągnąć taki stan tu w Paryżu. Jedna z kibicek, z którą rozmawialiśmy. Ja chciałem się zapytać o te najbliższe godziny przed finałem. To trzeci finał i czy jest coś takiego, przepraszam za to sformułowanie, jak rutyna taka przedfinałowa, czy każde takie przygotowanie, ten czas przed finałem jest zupełnie inny? Nie, właściwie wszystko jest takie samo jak przez cały turniej, bo nie ma sensu zmieniać jak rzeczy działają, więc nic się nie zmienia, po prostu podejdę do tego meczu tak jak do każdego innego. Czyli będą krzyżówki, tak jak przed półfinałem? Tak, zawsze są krzyżówki. Jaka była pani pierwsza myśl, kiedy okazało się, że meczu, o którym pisały tenisowe media całego świata, czyli pani finału z Areną Sabalenką nie będzie i że jest pani po turnieju, już ma pani zapewnione to, że będzie numerem 1 na świecie. Ale ta pierwsza część mojego pytania jest ważniejsza. Jaka była pani pierwsza myśl? Nie będę grała z Areną tego finału, tylko z kim innym. To znaczy, jak Arena przegrała, to ja jeszcze nie wiedziałam, że będę w finale, więc generalnie po prostu starałam się skoncentrować na sobie i raczej wyrzucić te wszystkie myśli związane z drugim półfinałem. No i cieszę się, że to zrobiłam, bo właściwie to jest takie najważniejsze. Nie warto wybiegać w przyszłość, jak ma się duże wyzwanie przed sobą. I dlatego też nie patrzę generalnie od początku turniejów na drabinki. Wiadomo, że później na przykład już od ćwierćfinału wiem, z kim będę grała, bo po prostu wiem, co się dzieje na turnieju, ale właśnie nie lubię myśleć o tym, co mnie czeka
jeśli wygram mecz, bo jeszcze mam ten mecz do wygrania i to jest dla mnie najważniejsze. I nie pamiętam drugiej części. Znaczy to ulżyło pani troszkę, że jest pani numerem 1 na świecie? To też ulżyło. Staram się mimo wszystko pracować nad tym, żeby mieć do tego takie podejście, żeby dalej zdobywać, a nie w pewnym sensie bronić, bo nie chcę być taka pasywna w tym byciu numerem 1, więc po prostu się cieszę, że jestem w tym miejscu i że dalej gram tak dobrze, że będę miała ten ranking. Ale nie wiem, czy ulga jest takim dobrym odczuciem, chociaż trochę jej czuję. Powiem. Tak, to może ja jeszcze chciałbym zapytać o tę leworęczność rywalki, bo powiedziała pani, że to jednak było źródło pewnych kłopotów, ale chciałbym zapytać, czy są może jakieś plusy grania z taką przeciwniczką leworęczną, a pytam dlatego, ponieważ przypadkiem porozmawiałem chwilę z Matsem Wilanderem i on powiedział, że przed meczem to było, on powiedział, że Beatriz, Haddad, Maia nie ma żadnych szans, ponieważ na pani doskonały backhand, ona jako leworęczna będzie odgrywać jedną ręką forehandem. Czy jest w tym jakiś trochę prawdy? To znaczy, ani razu nie powiedziałam, że jakby to był kłopot, raczej po prostu powiedziałam, że to było wyzwanie i to było coś innego, więc jakby to był kłopot, to właśnie tak jak mówię, myślę, że nie poradziłabym sobie, ale to nie był kłopot, tylko po prostu na tym jakby musiałam dostosować całą taktykę pod to, że jest leworęczna i dlatego ten mecz był inny niż większość. A są też leworęczne zawodniczki, które nie do końca wykorzystują tą swoją rotację lewej ręki. Ona to wykorzystuje, dlatego granie z nią jest wymagające. A jeśli chodzi o komentarz Matsa Wilandera, no to ja wiem, że mam dobry backhand, ale już co się dalej stanie z tymi moimi piłkami, to zależy od przeciwniczki. No i wciąż wiadomo, że moja przeciwniczka była leworęczna, ale ja nie chcę zdradzać całej jakby mojej taktyki na ten mecz. Ale też myślę, że obydwa te sety się różniły od siebie trochę taktycznie, więc tutaj bez sensu się w ogóle wgłębiać w to. Może kiedyś o tym pogadamy, ale teraz już myślmy o przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo.